refraction of light at plane surfaces. So what about critical angle and formula for critical angle? So class 10 physics and class 12 physics, ray optics class 12 physics, class 10 physics, critical angle and formula derivation. So what about critical angle? Critical angle is denoted by the letter C. It is also called critical angle of incidence. Critical angle of incidence. Critical angle of incidence. So instead of I, we take a C letter for critical angle. So what is the critical angle? For example, it is the interface between denser medium and rarer medium. For example, it is a glass, denser medium. It is air, rarer medium. So this is a top surface of a glass which is separating both media, air and glass. So now it is a normal to interface. It is a normal to interface. Now we are sending the light ray from denser medium into rarer medium, and this is called point of incidence. Now this is called angle of incidence I. It is a incident ray. For this angle of incidence, consider this ray is refracted and travels like this. So this is called a refracted ray. Now this is called angle of refraction. So now again we are sending one more light ray from denser medium into rarer medium by drawing a normal. So this is a normal to interface. It is normal to interface. But this time we are sending the light ray with angle of incidence which is more than this angle of incidence. This is angle of incidence. It is incident ray in the second case. But for this angle of incidence, the ray is traveling along the interface. So this is a refracted ray. Refracted ray. So now for this angle of incidence, which is more than this angle of incidence, the refracted ray doesn't enter rarer medium into, that is denser medium into rarer medium. Refracted ray doesn't enter the rarer medium from denser medium, but instead of that it is moving along the interface. So now this is a normal and this is a refracted ray. Between them angle is angle of refraction which is taken as 90 degrees. So because normal and refracted ray are perpendicular to each other, so angle of refraction in this case is 90 degrees. So now suppose it is a medium one, denser medium is a medium one, its refractive index is taken as N1 is N, and it is a medium 2, that is rarer medium air, its refractive index is taken as N2, but you know refractive index of air is approximately 1. So now this angle of incidence is taken as critical angle, that is instead of I we take a C. But this does not happen for all angles of incidence. అన్ని angles of incidence కి విధంగా జరగదు. ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వద్ద మాత్రమే ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది ఇంటర్ఫేస్ వెంబడి ట్రావెల్ అవుతుంది. అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ని క్రిటికల్ యాంగిల్ తీసుకుంటాం. సో ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ లెస్, తక్కువ ఉంది, అందుకే ఇది ఏమైందంటే రిఫ్రాక్షన్ అయింది. సో వెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ గివెన్ డెన్సర్ మీడియం, so light ray undergoes a refraction, that is travels from denser into rarer like this. But when the angle of incidence is equal to critical angle, then refracted ray travels or grazes the interface. So now what is the formula for critical angle? So from the figure you can understand angle of incidence is critical angle C,
and angle of refraction for critical angle is 90 degrees. N1 is N, refractive index of denser medium. Refractive index of rarer medium is air 1. So now we know that from Snell's law. Snell's law గురించి ఇంత ముందు వీడియోలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ 2023 అనే ప్లేలిస్టులో మీరు గమనించవచ్చు స్నెల్స్ లా. సో ఫ్రమ్ స్నెల్స్ లా వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా sin I by sin R equal to N2 by N1. So this implies sin I means here angle of incidence is taken as critical angle sin C. R means R value is 90, sin 90, R is 90 degrees, and N2 is taken as 1, N1 is taken as N. So this implies sin 90 degrees value 1 is 1 by N. So sin C equal to 1 by N, or C equal to sin inverse of 1 by N, where C is a critical angle, or N equal to 1 by sin C. All these three are critical angle formula. So where N is a refractive index of the denser medium, C is a critical angle. So now what is the definition of critical angle? మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వద్ద అయితే రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది ఇంటర్ఫేస్ వెంబడి ట్రావెల్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ను క్రిటికల్ యాంగిల్గా తీసుకుంటాం. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ for which the refracted ray travels along the interface, then that angle of incidence is taken as critical angle. That angle of incidence is taken as critical angle. So critical angle is denoted by C. That is why I is taken as C. And you know the relation between refractive index of denser medium and critical angle. It is in numerator position, it is in denominator. So between them inversely proportional. Refractive index is higher, critical angle will be lower. Refractive index is lower, critical angle will be lower. So when the angle of incidence is less than critical angle, so light ray undergoes a refraction. When the angle of incidence equal to critical angle, then light ray can then travels along the interface. But when the angle of incidence is greater than critical angle, it undergoes a total internal reflection. So total internal reflection గురించి మనం తర్వాత వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే తక్కువ అయితే లైట్ రే డెన్సర్ నుంచి రేరర్లోకి వెళ్ళిపోయి రిఫ్రాక్షన్ గురి చేస్తుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద డెన్సర్ మీడియంకి ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది ఇంటర్ఫేస్ వెంబడి ట్రావెల్ అవుతుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే అప్పుడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. సో వాట్ ఈస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది తర్వాత వీడియోలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం.